Hello guys, annyeonghaseyo. 반갑습니다. Okay, so for this time, try po nating sagutan ito guys, itong book 1 sample questions. Okay, so for this time, chapter 6 po ng book 1 guys, para po sa mga nagre-review using book 1 and for those aspirants na nagpre-prepare for the next examination that will be probably next year, no? So sa mga nagpre-prepare na po ngayon, so try po nating sagutan itong mga sample questions sa book 1. Okay, so for this time, chapter 6, yukwa yung sasagutan po natin. Okay, so reading part. Okay, 1 to 5 items lamang po ito. And it's also good for those who have just started learning Korean for a while. And ito po yung magandang practice guys. You have to go through a lot of practice questions for you to be able to develop your answering skills sa actual examination. So dapat masanay po kayong magsagot ng mga questions like this. Okay, so 시작합시다. Let's start. So 1에서 2번. So 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Okay, so 다음 그림, the next picture 보다. Okay, look at the next picture, the following picture. Yun po yung thought. And 맞는 단어, correct word, 고르십시오. Please choose. So you don't have to pay much attention to this type of instruction guys. As long na nakita nyo po yung picture, and yung hinihingi lamang po niyan is yung kung ano yung Korean term ng picture na yan. Okay? So, you can go directly to the choices po for this time. So, 1번, number 1. 네? 누구세요? 누구일까요? Sino kaya ito guys? 네? Teacher. Oh, teacher입니다. So, paano ba sasabihin sa Korean yung teacher? 네? 선생님. 네, 맞아요. 맞습니다. 선생님입니다. Okay, so therefore, yung tamang sagot po natin dito guys is 2번, number 2, 선생님. Okay, so 선생님 is teacher. Okay, 선생님. 회사원. 회사원 is yung sa translation ng book po natin guys, it's business person, no? Person. Okay? So business person입니다. 회사원입니다. Okay? 아니에요. 아닙니다. Okay, next. 3번. 경찰관. 네. 경찰관 is the police officer. 아닙니다. 아닙니다. Police officer. And 공무원 is the public official. 아닙니다. 자, 선생님입니다. Number 2 po yung tamang sagot. Next. 자, 이 사람 누구예요? sino to ito guys? 네, 직업이 무엇입니까? What is the occupation? 네. 네? 농부입니다. 농부. 농부? Yes, farmer입니다. 그래서 정답, yung tamang sagot po natin guys is number 4. 네, 농부입니다. Job 1 is clerk. 어부. Yes, fisherman. Okay, fisher person sa book translation po, no? Okay? So, moksu. Yeah, moksu is carpenter. Okay? So, yung tamang sagot po natin nito guys is number 4, sabon입니다. Okay, napakadali lamang po guys, no? If napagdaanan nyo po yung book chapter 6. Okay? Sa 여기는 yung numbering yung mali guys, kasi sa book diretso na siya sa 4, wala siyang 3. Okay, so we can just follow the numbering na lang po kung ano yung nasa book. Supposed to be dapat 3 to 5 po ito, not 4 to 5. Okay, so 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So ano lang, fill in the blank, no? So you just have to put the right word para maging complete thought yung sentence. Okay? Sa dito sa number 4, 저는 베트남 blank입니다. Okay. So ano po ba yung tamang sagot natin dito, guys? Vietnam Mongol? Yeah, Mongol is Mongolia. So 아닙니다. Hindi po. 2번 사람. So ano nga yung meaning ng saram guys? Ne, tao, no? So if you put saram after country,
it becomes the nationality. Okay? So therefore, we can say that number 2 yung tamang sagot natin dito, no? Vietnam saram. Okay? So if you say Vietnam saram means person na taga Vietnam. Okay? So Vietnam saram. So therefore Vietnamese in short, no? So 저는 베트남 사람입니다. So I am Vietnamese. So therefore number 2 makes sense. 그래서 정답 2번입니다. Number 2 yung tamang sagot natin dito, guys. 베트남 사람. Not 인사. 인사, yes, greetings. 아니에요. 나라, yes, country. 나라 is country. 자, 4번에는 dito sa number 4, 정답 2번입니다. Number 2 yung tamang sagot. Okay? Sa number 5, dito sa number 5 po, guys, proceed tayo. Okay? So, ga and na. So, conversation between ga and na. So, sabi ni ga, blank 이 무엇입니까? Okay, 무엇입니까? 무엇 means what, and the 입니까, interrogative form of 입니다, which means is. Okay, so is dito yung keso. 무엇입니까? Meaning what is your blank. And itong i dito, subject particle. Okay? So what is your blank? Okay, so tinatanong niya yung kung ano yung blank ni na. So sabi ni na, 리한입니다. Okay, 리한입니다. So 리한입니다. So siya daw po ay si Rihan. Okay? So name, no? Name po yung sinagot niya. So therefore, si Ga dito nagtatanong kung ano yung name ni na. Okay? So Rihan kasi guys is a name. So therefore, what is name in Korean? 네, 3번입니다. 이름. Okay, so if we put 이름, so 이름이 무엇입니까? Meaning, what is your name? So 이름이 무엇입니까? What is your name? So sabi ni na, 리한입니다. I am Rihan. Okay, 그래서 정답 3번입니다. Number 3 yung tamang sagot, guys. Okay, so let's review some vocabularies here. 한국. 네, 한국. 네, 한국. Yes, Korea. 한국. Next, 직업. 직업 is occupation. Okay, 아니에요. Next, 4번, number 4. 점원. Clerk. Okay, clerk, 아니에요. Okay, so number 3 again yung tamang sagot po sa number 5. Supposed to be dapat number 4 po yan, no? Sa numbering. So 3, 4, and 5. Okay, but let's follow again the numbering sa book. Okay, last number. Ga and na conversation pa rin, no? So sabi ni Ga, or tanong ni Ga, tanong pala ito, guys. Sabi niya, 학생입니까? Okay, so 학생 is student. 입니까? Student-입니까? Meaning, are you a student? Imnika again, guys. Dito, yung meaning ng imnika is. And dito, ang imnika, meaning niya po is are. No? Student, are you? Ganun po yung thought. No? So again, yung imnika has 3 meanings. So, pwede siyang is, or are. Okay? So, dito, are yung meaning niya. 학생입니까? Meaning, are you a student? Okay. And then, sabi ni na, blank. Then, 회사원입니다. So, hindi daw siya student, guys. Sina po ay 회사원, yung business person. Okay, translation sa book po yung binabasehan natin, guys. So, I know that 회사원 has different translation, but let's follow the translation of the book for the sake of beginners. Okay, 회사원, yes, 회사원 daw siya. So, therefore, hindi yung nag-uuna dito dapat, no? Or no, okay? So, no, dapat yung mauuna. So, ano ba yung no sa Korean? Korean, yes, 입원입니다. Number 2, 아니요. Okay, so therefore, 아니요. 아니요, 회사원입니다. So, no, I'm a, yes, business person. 그래서 정답 2번입니다. Number 2, okay? Not 네 means yes. 괜찮아요. 네, 괜찮아요. Meaning okay or fine. 그래서
And 감사합니다. Thank you. Okay? So, again guys, yung tamang sagot po natin is number 2. 아니요. 학생입니까? Are you a student? 아니요. 회사원입니다. No, I'm a business person.